si sono momenti nella vita in cui una sola frase può cambiare il destino di un'intera famiglia. Oggi scopriate una storia che toccherà la vostra anima in un modo che non avreste mai immaginato possibile. Una bambina, un allevatore e una supplica che risuonerà nel vostro cuore per sempre se siate qui e perché cercate storie che non solo intrattengono ma che trasformino la vostra prospettiva su amore, sacrificio e nei prossimi 40 minuti vi immergerete in una narrazione che rivelerà come I gesti poi possano fiorire nei momenti più prima di iniziare questo viaggio emotivo insieme. Entrate a far parte della nostra comunità di persone che apprezzano storie autentiche. Lasciate il vostro like perché poi possano essere toccate da narrazioni come questa. E iscrivetevi al canale per non mai le storie poi toccante che selezioniamo specialmente perché ha un cuore sensibile come il vostro. Marco Benedetti aveva 45 anni quando smise di parla. Non per una malascia, non per una molla ma perché le parole gli sembravano inutili dopo che Elena se n'era andata. La sua fattoria nel collin toscane era diventata un mondo di silenzio, dove solo il vento tra gli ulivi e il balletto del pecore interrompevano la quiet che si era scelto. 5 anni erano passati da quel terrible giorno di novembre quando la pioggia aveva reso scivolosa la strada provinciale e Elena, incinta di 6 mesi del loro primo figlio, non era mai tornata a casa. Marco aveva ereditato la fattoria dal padre ma ora sembrava più una prigione dorata che un rifugio. Ogni mattina si alzava alle 5. Alimentava lassù 40 pecore, mangiava la 3 munche, pascolavano nel prato dietro casa, e camminava per oltre I terreni che un tempo coltivava con passion. I vicini avevano imparato a rispettare il suo lutto siloso. La signora Giulia che gestiva l'unico negozio del paese lasciava la spesa sul muretto di Petra Agni, settimana senza aspettarsi nemmeno un cenno di ringraziamento. Don Pietro, il parroco, aveva smesso di invitarlo alla messa domenico, limitandosi a un saluto rispettoso quando la loro strade si incrociava. L'interno della casa era rimasto esattamente come Elena l'aveva lasciato. I suoi libri di cucina aperti sulla pagina della lasagna, I suoi vestiti nell'armadio che ancora profumavano di lavanda, la nursery che Marco aveva preparato con le sue mani e che ora teneva sempre chiusa. L'unica compagnia che si concedeva era Stella, una cognolina pastor tedesco che aveva trovato ferita lungo la strada 3 anni prima. Stella sembrava capire il suo dolore, accompagnolo nei suoi giri quotidiani, senza mai allontanarsi, come se avesse intuito che anche lei era stata salvata da qualcuno che aveva bisogno di salvare qualcosa per sentirsi ancora vivo. I flashback arrivavano sempre al tramonto quando le colline si tingevano di dorato, e Marco si ricordava di Camelina, a mas quella luce e di come dice sempre che la Toscana al tramonto era la cosa più bella che Dio avesse mai creato. Imparato a convivere con quel dolore quotidiano, aveva trasformato la sua esistenza in una routine così precisa che ogni giorno sembrava la copia esatta del precedente. Ma quella sera di marzo mentre tornava dal pascolo con Stella al suo fianco, Marco non sapeva che la sua vita stava per cambiare di nuovo. Il cielo si stava caricando di nuvole scure, e nell'aria c'era quella elettricità che preannunzia I temporali. Era l'atmosfera perfetta per l'arrivo di qualcuno che avrebbe spezzato il suo silenzio per sempre. Era una di quelle giornate di pioggia che sembra lavare via tutto. Anche le certezze più radicate quando Lucia apparve sulla soglia della fattoria.
Di Marco aveva set anni, capelli castani bagnati, che la si, appiccicavano, al viso piccolo e determinato, e indossava un vestito blu che, un tempo, doveva, essere stato bello ma, ora mostrava, I segni, di troppi, lavaggi, e rimendi, la sue scarpe, troppo grandi per I suoi piedi squelziavano, ad ogni passo, ma nella sua pastora s'era una dignità che colpic, Marco Alquari, all'inizio lui fis, quello che faceva sempre, la ignoro sperando che se ne andasse come tutti gli altri che occasionalmente venivano a disturbarlo ma Lucia non se ne andò, si sedette, semplicemente sui gradini di pietra dell'ingresso nonostante la piaggia e Marco continuò la sua faccenda, dando da mangiare ai polli, controllando la staccionata del pascolo, fingendo di non accorgersi di quella piccola presenza ostinata, ma quando la vidi, trema dal freddo, qualcosa nel suo petto, simos una sensazione che aveva dimenticato di poter provare. Le porto una coppa di calda e una tazza di latte tipido senza dire una parola e lei lo ringrazio con un sorriso che sembrava contenere tutta la gratitudine del mondo, signore disse Lucia con una vocina chiara nonostante il freddo. So che lei buono ho visto com cura, I suoi animali com parla con stella quando pensa che nessuno la sente. Marco si rigido, era vero parlava con la sua cagna, era no la unique parole che si concedeva, la mia mamma dice sempre che si riconosce una persona, bunda com tratta gli animali e I bambini, lei tratta bene I suoi animali quindi div essere bravo e con I bambini. Lucia iniziò a raccontare la sua storia, a pezzi con fano, I bambini, mescolando I fatti con la emozioni, I ricordi con la speranze. Sua madre Isabella faceva la sarta lavora va da casa su una vecchia macchina da cucina che era stata di sua nonna quando papa era morto 2 anni prima in un incidente sul lavoro, era caduto da un'impalcatura avevano scoperto che l'assicurazione non bastava a coprire il mutuo della casa. Isabella aveva iniziato a lavorare giorno e notte accettando qualsiasi commission, dai vestiti da sposa, aglioli dei pantaloni, manegli, ultimi, messi si, amaleva spesso tosia di notte, e la commis, diminuivano, il signor Tamagno si hadito. Che dobbiamo andare via entro la fine del mese, spiegò Lucia con una serietà, che non dovrebbe appartiene a una bambina di 7 anni. La mamma piange quando pensa che io non la veda, ma io la vedo sempre, piange dice che non sa cosa fare, dov'anda con me. Marco sentec qualcosa stringersi nel petto, un dolore diverso da quello a cui era abituato, io l'ho osservata per settimane sin. Vian spesso in paesi con il suo camioncino, e ho visto come guarda la chiesa quando passa davanti ai miei nonni mi hanno sempre detto che Dio aiuta chi si aiuta da solo, ma che a volte manda degli angeli travestiti da persone normali. Lucia fece una pausa asciugandosi il naso con la manica del vestito. Io credo che lei sia uno di quegli angeli signore, ecco perché sono venuta qui. Marco non dorme quella notte. Le parole di Lucia risuonavano nella sua mente come campanche non riusciva a far tacere. Era da 5 anni che nessuno gli chiedeva nulla, che nessuno aveva bisogno di lui per qualcosa di più importante del latte fresco o del uovo. Elena sarebbe stata incinta di 7 mesi ora, se fosse vissuta. Avrebbero avuto un figlio di 4 anni, forse una bambina coraggiosa come Lucia. I parallelismi erano troppo evidenti per essere ignorati. Isabella aveva perso il marito proprio come Luis, aveva perso Elena entrambi, aveva festo I loro sogni frantumarsi in un momento. Entrambi stavano lottando per ricostruire qualcosa del messeri della loro vita precedente. La differenza era che Isabella aveva Lucia aveva una ragione per continuare a lottare, mentre lui era semplicemente arreso al dolore. Il giorno dopo, Marco fece qualcosa che non faceva da anni, si veste
Con la camicia bun quella che Alina glia aveva regalato per il loro relamo, ultimo anniversario, e andò in paesi. Il piccolo appartamento di Isabella si trovava sopra la panetteria dei Rossi, si accedeva da una scala esterna che scricchiolava sotto ai suoi passi. Quando bussò alla porta, il cuore gli batteva come non gli succedeva dai tempi del cortege. Con Alina Isabella aprec la porta con cautela era una donna di 32 anni con gli stessi occhi profondi di Lucia ma segnati dalla stanchezza e dalla preoccupazione. Indossava un vestito semplice ma impeccabile che aveva sicuramente cucito lei stessa e I suoi capelli castani erano raccolti in uno chignon che non riusciva a nascondere del tutto la choci bianche premature. Lei div essa Marco dis con una voce calda ma carica di imbarazzo. Lucia mi ha raccontato del loro incontro. Sono così mortificata per quello che la ha chiesto mia figlia e solo una bambina non capisce che Marco also una mano per far male e per la prima volta in 5 anni apric bocca per parla. Con un altro essere umano poso entre la sua voce era genida dall'inutilizzo, ma Isabella agnew e si fes da part. L'appartamento era piccolo, ma pulito, ogni oggetto al suo posto, ogni superficie lucida, nonostante l'evidente perverta. Nell'angolo del salotto troneggiava una vecchia macchina da cucire signa circondata da pile di tessuti e vestiti in lavorazione. Lucia era seduta al tavolo della cucina facendo I compiti con una matita consumata fino al quando vigi ma quei suoi occhi si illuminarono come stelle. Mamma te levò ditto che sarebbe venuto Isabella si morse il labbro in un gesto che Marco reconobbe perch lo faceva anche Elena quando era nervosa. Lucia vie di loro a giocare per favore. Devo parla con il signore ma Marco scosse la testa. No le può. È stata abbastanza coraggiosa da venire a cercarmi. Ha il diritto di sentire quello che ho da dire. Marco iniziò a visitare Isabella e Lucia ogni giorno. All'inizio con la scusa di portare latte fresco e uova, poi semplicemente perceveva scoperto che quella piccola famiglia gli aveva ridato qualcosa che credeva di aver per sempre uno scopo. Isabella era orgogliosa, non accettava facilmente aiuto, ma quando Marco si offrì di ripa la macchina da cucire che continuava e insaparsi non riesco a dire di no. Aveva mahini abili ereditate dal padre che aggiustava tutto nella fattoria. E in poche o la vecchia singer tornò a funzionare come nu. Non so come ringraziarla. G.C. Isabella e Marco vid nei suoi occhi qualcosa che non era solo era speranza timida e fragile ma autentica. I giorni iniziarono a avere un ritmo verso. Marco si alzava ancora alle 5, ma ora dopo aver accudito gli animali si dirigeva in paesi. Aiutava Isabella con la commissione poi pesanti. Lucia a scuola quando pioveva aggiustava quello che si rompeva. Isabella dal canto suo iniziò a ricambiare I suoi gesti in piccoli modi. Ramondava una camicia strappata, preparava un thermos di caffè caldo per la sua mattinate in campagna, cuciva un nuovo cuscino per Stella che aveva preso l'abitudine di seguirlo anche in paesi. Le conversazioni furono all'inizio brevi e pratiche, ma gradualmente si fecero più profonde. Isabella raccontò del marito Giuseppe di come fosse morto proprio quando stavano iniziando a credere che il peggio fosse passato. Marco parlò di Alina del loro speranze di famiglia, del bambino che non era mai nato. Scoprirono di aver entrambi perso I genitori giovani, di aver imparato presto che la vita può essere crudele, senza previso. Giuseppe mi diceva che dovevo essere forte per Lucia, confesso. Isabella una sera mentre cucivano insieme dopo che la bambina si era addormentata. Ma a volte mi sento così stanca di essere forte. A volte vorrei solo poter
essa de bol per 5 minuti, senza che, il mondo crolli, Marco anu, comprendendo perfettamente, Alina mi diceva, la stessa cosa, che dovevo a l'umo di casa, quello che non si spesa mai, ma quando le se ne andata mi sono spezzato comunque, e ho smesso di provare a riaggiustarmi, fu allora che entrambi capirono che non stavano solo condividendo la loro ferret, ma anche la possibilità di Lucia con l'intuito dei bambini. Aveva visto quello che loro stessi stavano iniziando a riconoscere che due persone spesso potevano sostenersi a vicenda e diventori di nuovo in la proposta non arrivò in un momento romantico. Fu una sera di fine marzo, mentre Isabella tossiva più del solito e Lucia si era addormentata sul divano dopo aver insistito per aspettare Marco. Lucia ha ragione dis lui semplicemente guardando la bambina che dormiva con Stella accovacciata e ai suoi piedi potremmo essere buoni l'uno per l'altro, non è amor romantico, non ancora ma è qualcosa di real, e rispetto, comprensione, bisogno Isabella lo guardò a lungo e Marco vidi passare nei suoi occhi pura speranza gratitudine, e una forma di amor diversa da quella che avevano conosciuto prima finalmente. Credo che potremmo, il matrimonio fu celebrato nella piccola chiesa di San Giuseppe, la stessa dove Marco aveva sposato Elena 8 anni prima. Don Pietro officiò la cerimonia con discrezione e tenerezza, comprendendo che questo non era un matrimonio nato dalla passione giovanile, ma dalla saggezza di due cuori che avevano imparato il valore della Lucia indossava un vestito nuovo che Isabella aveva cucito appositamente per l'occasione, di un azzurro delicato che faceva risultare ai suoi occhi felici. Era lei la più emozionata di tutti, saltellando per la chiesa e sussurrando a chi vale sentire che il suo piano aveva funzionato. La signora Giulia del negozio piangeva di commozione. Don Pietro sorrideva con benevolenza e alcuni degli altri contadini della zona erano venuti a testimoniare l'unione. Quando Marco e Isabella si scambiarono gli anelli, quello di lei era una fedina semplice che aveva appartenuto alla nonna di Marco, quello di Louis era l'originale che aveva indossato con Alina. Ora benedetto per un nuovo inizio, non si furono promesse di amor eterno, ma voti power profondi, di cura reciproca, di protezione della famiglia che stavano formando, di onsta nei momenti difficili. Il trasferimento di Isabella e Lucia alla fattoria trasformò completamente l'atmosfera della casa. Per la prima volta in 5 anni la finestra rimasero aperte di giorno, le tende fiorirono le pet e cambiati fiori selvatici che Elena aveva piantato nel giardino furono curati di nuovo. Lucia esplorò ogni angolo della proprietà con l'entusiasmo di un esploratore che scopre un nuovo continente, facendo amicizia con ogni animale e dichiarando che la sua pecora preferita era Margherita, quella che aveva la macchia bianca a forma di cuore sulla fronte. Isabella installò la sua macchina da cucire nella stanza che un tempo era stata lo studio di Marco e iniziò a lavorare su commissioni più elaborate, abiti da cerimonia per le famiglie benestanti della zona, costumi per la compagnia locale, persino un abito da sposa per la figlia del sindaco. La sua reputazione si diffuse rapidamente e presto ebbe più lavoro di quanto riuscisse a gestire da sola. Marco, dal canto suo, ritrovò la passione per l'agricoltura, pianta nuovi alberi da frutto, iniziò a sperimentare con piccole coltivazioni di lavanda che Isabella usava per profumare I vestiti che cuciva. La loro giornate presero un ritmo natural. Marco si alzava presto per occuparsi degli animali. Isabella preparava la colazione per tutti e tre. Lucia aiutava entrambi nei loro compiti. Prima di andare a scuola cenarono insieme raccontandosi la giornata e dopo che Lucia andava
Aletto, Marco e Isabella Parlavano, de loro piani, de loro ricordi, de loro sogni che lentamente stavano prendendo una forma, non era l'amor appassionato della loro giovanezza ma qualcosa di più maturo e solido. Un affetto costruito sulla comprensione reciprocata sulla gratitudine per la seconda possibilità che la vita aveva da. Questa storia ci insegna che l'amor vero non nasce solo dalla passione, ma dalla scelta consapevole di prendersi cura, protegger e costruire insieme a volte la famiglia più bel sono che segliamo di formare non solo quel in cui nasciamo. Lucia non acquisto solo un marito per sua madre, acquisto speranza. E quando offriamo speranza a qualcuno noi stessi veniamo trasformati da questo atto di amore. La bambina aveva capito quello che molti adulti che il coraggio di chiedere aiuto può cambiare il destino di tutti. Marco non ha solo salvato una famiglia in crisi, ha riscoperto la propria umanità. Isabella non ha solo trovato sicurezza, ha trovato un partner che valorizza la sua forza. E Lucia ha ottenuto quello che ogni bambino merita, una famiglia unita. Dall'amor vero quello che sigli di restare, anche quando le cose si fanno difficili. Se questa storia ha toccato il vostro cuore come ha toccato il mio, condividetela con qualcuno di speciale nei commenti. Raccontatemi quale momento vi ha emozionato di più. Fino alla prossima storia. Ricordate che l'amor poi è grande e quello che segliamo di dare non quello che aspettiamo di